try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess, what's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. Peraí. Aí, iniciamos aqui no YouTube. Então, galera, iniciamos aqui. Quem estiver aí no Instagram, estamos ao vivo aqui no YouTube. Vou encerrar aqui agora. E boa! Estamos aqui. Fala, Marcelo. Fala, João Pedro. Como você tá? Tudo tranquilo? Tô enchido de café, cara. Não aguento mais tomar café. Alguns litros de café? Não sei você, mas café, cara, de vez em quando eu fico meio tremendo. Não sei o que acontece. Não, quando você bebe muito assim, café? Isso. Eu geralmente assim tremo quando eu não bebo café. Quando não bebe café, entendi. Quando não bebo café. Uhum. Você bebe todo dia? Olha, esses dias eu estava pensando a respeito do café e impressionante. Eu acho assim que nos últimos, sei lá, 10 anos, eu acho que eu não fiquei um dia sem café. E isso são números impressionantes, né? Como que pode? Ó, teve dia que eu fiquei sem comer muitas coisas, mas o café, eu acho que café e água é uma coisa essencial para a vida. Não, tem pesquisa. Da última vez que eu assisti um vídeo do Steven Crash, não sei se você conhece ele, ele tá falando segredo para aprender qualquer idioma. Aí ele tava falando, gente, ó, é café, eu acho que água, exercício físico e outra coisa lá. E aí, caramba, é agora que eu me entupo de café. E ele fala, pelo menos umas 4 xícaras por dia é uma coisa saudável. Só que você não pode parar de repente também, porque é pior do que se você tomar um café. Então, se você pegar e do nada parar, porque é um vício, né? Depois você começa a tomar e parar do nada, assim, é ruim. E o café faz bem para a saúde, ajuda na concentração, outras coisas também. Mas... Fora que depois de um tempo o café ele passa a ser parte de você, né? Você, tipo, começa o dia, se você não tomar aquele café, né? Fica faltando. E por isso que o nome do podcast é Café com Fluência. E é assim que esse podcast vai ser, galera. Quem tiver aí, quiser dar um oi, falar lá, então tô no caminho certo. Muito café, academia todos os dias, muito bom, mano. Você pode ficar fluente agora em qualquer idioma que você quiser. Mas acho difícil hoje uma pessoa não gostar de café. Mas deixa aí nos comentários, café com ou sem açúcar? Eis a questão. Eita, essa é a pergunta. Sem açúcar, começo falando aqui, que venha o hate. E você, Marcelo? Depende. O café ele pode ser sem açúcar se for acompanhado de um bolo de chocolate. Fora isso, é com açúcar ou adoçante.
Não, adoçante não, nunca mais. Adoçante é muito ruim. Na verdade, eu era um maníaco do açúcar. Uma pequena xícara de café expresso, para mim, era 3 colheres de sobremesa de açúcar cheias. Isso, assim, é terrível, cara. Uma vez eu estava colocando 3 xícaras de café e aí um amigo meu perguntou assim, nossa, mas tá bom isso? Não tá ruim, não? Eu falei, não, tá ótimo. E aí, a partir disso, eu fiz uma dieta, perdi 15 quilos, e lógico que na dieta eu diminui o açúcar, e lógico que diminui de 3 colheres de sobremesa para uma só, e por conta disso, tudo é questão de hábito. Hoje, se você me der uma xícara de café com 3 colheres de sobremesa de açúcar, eu vou fazer... Eu diminui o açúcar muito. Hoje eu coloco uma só, o café fica amargo, ainda continua amargo, mas com uma pitada de entendeu? Um pouquinho de açúcar. Então, se você me pergunta que é com açúcar ou sem açúcar, eu falo com pouco açúcar. Entendi, mas tem que ter o açúcar. E a galera que parece que sim, ó. Hello, Jéssica. Sem açúcar, olha lá, cafezão puro, bom mesmo, é com açúcar, vixe. Já temos aqui uma resposta ao contrário, já. O pessoal fala assim, não, mas tem que ser sem açúcar, porque com açúcar altera o sabor do café. Eu não sei, ainda continua sendo café. Continua sendo café, né? E o meu amargo ainda. Café. Sim, o bom do café é que te dá energia. Não sei. Mais um hello, Luísa. Essa Luísa aí, ela se escreve com Z e ela se passa, na verdade, com S. Mas, na verdade, o nome dela é com Z. Diz que eu estou errado. Isso mesmo. Minha aluna, ela vai me amar daqui a pouco, depois que eu disse essa. Mas, enfim, galera, ó. Esse podcast, então, a gente vai bater um papo aqui bem descontraído mesmo. Vamos bater um papo em inglês. O Marcelo também sabe espanhol fluente, nível C2. A gente vai falar... Vamos falar em espanhol também. Mas, bora lá, galera. Let's speak English. So, Marcelo, you're talking about coffee. You drink every day. I drink 24/7. I have 2 cups. Not cups, but glasses. Glasses, yeah. Yeah. I have here, I don't know if it's possible to share with you guys, but I have here a coffee machine, right? Coffee machine. Coffee machine, that's why I love You coffee. sleep with this in your bedroom? Yeah. Yes. My bedroom? My bedroom? Aren't you in your bedroom? No. I'm in my office. Oh, you're in your office. That's great. My office. Yeah, but it's the same place that you were before? Like when we used to go live together? Yes? Yeah, that's the place to work, to study. That's the place to drink my coffee, to do many different things. Everything. Yeah. And tell me, how are the lives? The lives that you're doing? You stopped? Or not? No, actually, I love the idea to talk with you here in this live stream, this podcast, because I love that, by the way. Actually, I have been working a lot, right? And that's the thing, the problem nowadays, because I'm working a lot and with the other things, right? Not necessarily with YouTube, for example. And because that, I have been thinking more in that company, that work, and less with my work on YouTube. So that's why sometimes I thought I love to do that about new live streams, and I have been thinking other plans to make new live streams with people because I love to talk, but the time, right? I have been thinking what is the day to do that, and this will be a habit, right? My life routine, right? That's the word. Yeah, but I will return. I will return soon. Got it. Because I love your lives, right? I think we should be partners, because every time I think you have 50 or 60% of participation in my channel. Like a lot. I think you are the that appears the most here.
Yeah. I think you should have a 50% of share of the channel. Mm-hmm. No, it's amazing. It's good to receive the message, the comments, right? Hey, hello, I'm here. That's great. It's lovely. It's good, but all my live streams I had problems. For example, I was uncomfortable because I was nervous, right? Oh my goodness. Nervous, but nervous in, in what sense? Nervous. 5 minutes. No, not nervous. Like no, nervous like I hate people. no, like anxious. Yeah. For example, 5 minutes to be online. Oh my goodness! And I was sweating a lot. I started sweating a lot. Why? Because it's for example, here I was a little bit nervous. Oh my goodness, 5 minutes to be online, but it's okay now. I'm comfortable. I think. You think, Marcelo. But your audience, it is. I think they are Brazilians, or the most of your audience. They are Brazilians, or you think from other countries? Yesterday I was seeing the numbers, and there are many people, a lot of people from different countries. For example, there are 2% from US. That's good because the tax, I don't know if it's correct to say that, but the number to pay in dollar from US is much better in comparison with the other countries. But yesterday I was seeing the numbers, and 25% is from Brazil, and 22% is from India, right? India, yeah. A lot of people from India, really. I don't know what happens with them. Yeah. I was looking for something about India because 5 years ago I was talking with some people, some friend, and he told me about the people from India love to speak English, right? First, because there are many people, right? 1 million people in India, but 1 million, billions, more billions, yeah, billions, yeah. But the people there, I think, I don't know, the culture is different in comparison with Brazil. I don't know, maybe it's looking like here in Brazil is different. The people don't think about to study another language like the people from India, maybe because there are many people. India, and the English is not bad; it's good. But I have problems to understand because they speak fast. Don't get mad at me, Indian guys, but when they speak, they have a meme that is they change the sound of T for a D. For example, instead of saying beautiful, they're gonna say beautiful. Yeah. Beautiful. That's so beautiful, like Indians when they speak. And about the accent, for example, the first words, right, when we see some conversation, they say, "How about you? How are you doing? How about you? How about you?" The accent's different, right? And they speak fast. For me, sometimes it's really hard to understand, but it's okay. Do you know a guy from India that's called Sadhguru? Oh yeah. Yeah. So his accent, it is just like that. But he's a good guy. He gave some good advices when I watched him. I don't know how he is today, if he's alive or not, but I like him a lot. And speaking of accents, which one do you think it is the most beautiful when someone speaks English in another language? For example, a French guy that is speaking English or an Italian person that is speaking English. Which one do you think is the most beautiful one? All right. Okay, that's good. I had a good experience with this. Some conversations with the people from India, and sometimes I had problems to understand, but I have problems to understand all the time. Or sometimes, right? Because the accent, right?
So you think Indian, it is the most beautiful accent in English? Most beautiful? Yes. Which one do you think is the most beautiful? Indian, French, Italian, Spanish, in English, when they're speaking English. For example, for I would me, say, it is French. When they speak English, it's really beautiful. When a French person is speaking English, they do this accent. It's really beautiful. Which one do you think is the most beautiful one? but it's not necessarily right. Some accent, but it's not necessary to be from US or England. Yes, from another place. Yeah. Another place. Okay. Someone from another place that is speaking English. I don't know. Actually, I love the people, for example, from Colombia. Speaks English very well, and the accent is beautiful. It's interesting, right? The accent, right? Because it depends on the country, right? Depends on the place. There are different accents, right? And you can notice that because I don't know if you can notice that in all countries, but some countries you can notice. For example, if someone speak English from Russia, maybe you will notice the difference. Well, right? that's for sure. When someone is speaking English from Russia, I definitely can. Yes. It is a strong accent. When the Russian guy speaks, yes, it is really strong. Interesting. You can talk. You can speak English with a different accent. That's amazing. Yes. Yeah, each one has a different one. For example, Italian, we Brazilians, we put an E at the end of each word. For example, Titanic, internet, we put an E at the end of the words in English. But Italians, they put an A, like an A. For example, hello, John. When I'm speaking Italian, I put this on at the end of the words. And every time that I'm going to say a word, it has this I at the end. They put this I at the end of each word. It is amazing. And of course, they're really excited about things. I don't know. Italians, they love life. They gesture a lot. They make a lot of gestures. But French, they speak really low. Low, slow. Spanish, I think Spanish is just like Brazilians. We Brazilians, we have an accent that is really beautiful. I don't know how to define the Brazilian accent. Really, I have no idea if it is beautiful or not. But strangers, like when I met a stranger once, I don't know which country he's from or she's from, but foreigners, they normally like Brazilian accent. I don't know why, but they like us. They like Brazilians. You mean the way the people pronounce the words? It means the different accent, right? Yes, they say That's that why, Brazilians. yeah, because we have habit, for example, to pronounce some words like internet. So that's our accent. Some words. It's not only this. Like we pronounce words. How can I say that? But we Brazilians, we have this way of speaking that we speak singing. That's why they like us. For example, Portugal, when you see a Portuguese guy speaking, ele vai falar assim, baixinho. Ele não fala todas as palavras. I don't know how to say. But we Brazilians, we pronounce every single letter, like really loud. Falamos cantando. Parece para eles que a gente fala cantando. But in Spanish, it's not. For example, when you're going to say a vowel in Spanish, it is not so loud. In Italian, you say italiano. You open your mouth. But in Spanish, it's español. It is really, when they hear a Brazilian guy speaking Spanish, they can notice. Because we say español. See? Español. They don't have this O, in Spanish. But we have. So we have this singing way of speaking Portuguese. I don't know. I don't know if you have this feeling with English, but I don't think English is beautiful or ugly. I just think it's neutral. Do you have the same feeling when you speak English? The difference in my... Yeah, for example, if I say to you, hey, do you like French? French is beautiful. A lot of people is going to say, yeah, French is beautiful, But English, do you think English is beautiful or not? Yeah, of course. Yeah. Actually, the people will say, French is beautiful. French is fancy, right? Like I say, for example, about
about the people from England, right? The British accent. The people love. I love to hear this accent because I like them accent to pronounce the words. I think it's more fancy, but French is beautiful. It's fancy, but when you are speaking Spanish, for example, my Spanish is not good, right? Por ejemplo, Podemos hablar en español, por supuesto. Sí, podemos. Só que eu tenho um problema, porque eu vou falar algumas palavras, então algumas vezes eu vou usar o português também. É meu problema, porque eu sei... Portunhol, sim, o famoso portunhol. Então, para mim é um problema, porque eu não sei se eu estou falando em português, se eu estou falando em espanhol. Pero, por exemplo, me gostaria falar mais em espanhol, praticar mais as palavras e conhecer novas palavras, para que eu possa um dia dizer, por exemplo, que eu estou falando espanhol muito bonito, belo, eu não sei. É como as pessoas de outros países que falam espanhol, porque eu sei que quando as pessoas nativas sim, estão falando espanhol, estão falando corretamente todas as palavras, as frases e de forma correta, tempo correto. Então, eu penso que é muito bonito. Não, por exemplo, eu não vou dizer que inglês é mais bonito que espanhol, mas eu vou dizer que é bem pronunciado, uma pronúncia, beautiful pronunciation will be good, right? I would say, this language is beautiful when it's very well pronounced, right? Pronounced. Okay, sure. For example, yesterday I was watching some movies about Russian. Russian is very popular, right? In Russian, yeah. Some videos. Ты говоришь по-русски? Yeah. Или нет? And I don't see... Ты говоришь по-русски? I can't understand anything in Russian, but I was watching this video and I noticed that it's beautiful, the language, when it's very well, the pronunciation is good, right? Да. Русский язык очень трудный, но красивый язык. Русский язык. Sim. Eu não Pode falar eu não comigo, creio. Marcelo. There you go. Pode Now falar you have comigo, a person for Marcelo. yourself. Yes. Ser gusto te ajudar com o espanhol mientras... O que é mientras? Como? Enquanto. While. Enquanto. Tá vendo? Linking words em espanhol. Mientras é uma palavra que eu sempre tenho ouvido, mas agora eu já aprendi, ó. Então, enquanto. Tu me ajudas com o inglês. Yes. Bueno, yo hablo español, pero yo no sé, yo no lo hablo con fluidez. No entiendo casi todo lo que me dicen, pero no sé, me encanta el español, pero no me gustaba hablar español. Cuando era niño, yo tenía esta profesora que no me gustaba mucho, pero hoy yo aprendí El español es un idioma muy bello, muy hermoso, pero yo tengo algunos problemas con el español porque, por ejemplo, el español, el inglés, el italiano, el portugués son idiomas muy similares, ¿no? Tienen muchas similitudes con el portugués. ¿Y tú? Exactamente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinas del español? ¿Piensas que el español es fácil para los brasileños porque es similar al portugués o es difícil porque es similar al portugués? ¿Qué opinas de eso? Eu penso que é mais fácil. Sim. Hablar, porque escuchar, entender. Hablar, escuchar, entender, em comparação com inglês, é muito mais fácil. Eu vou... assim, eu creio que meu espanhol é muito básico. Pero... no é manches. mais fácil. ¿Cómo? No manches. Es una jerga en español. Creo que del México, Luciana, puedes confirmar. México, sí, no sí, manches. No manches significa really, really, no manches. No manches? Sí.
Sí, sí. Tienes una palabra muy difícil de entender, también muy difícil para pronunciar, que es una palabra como una expresión que puede usar como cosa buena o cosa malo, que es berraco. Have you heard about this word? Sí, yeah. Berraco. Porque I know. eu não sei se berraco é uma coisa buena ou malo, porque as pessoas usam essa palavra para por exemplo, descrever coisas buenas e malas também. Então, eu não estou certo se estás correto, pero é como uma palavra vale. Vale. Sí. Vale. Assim, as pessoas usam palavras, entre outras palavras que agora eu não me recordo mais, pero Yeah. Puedes decir. é mais fácil, right? It's easier, I think, to study, to learn Spanish than English for Brazilians, because there are many similar words, right? There are many similar words. And for example, it's totally different. For example, I don't know anything in English, for example, in Spanish, right? But I thought, okay, I will start to my Spanish journey. I will have my first class now. All right. I will take my first text to study my Spanish, all right, in Spanish. I will try to read, and I will read. I think I will read. I will understand. Why? Because there are many similar words with Portuguese, and in the context, I will understand, right? It's different, totally different in English. So I think it's easier in comparison English, because English is totally different in comparison with Spanish, of course. But yeah, someone will say, "Hey, Marcelo, but let me tell something, because the grammar in English it's easier in comparison to Spanish." I don't know. It is, of course. It is. Definitely. Okay. Por supuesto, sí. Por que, então, eu parei? Eu não sei se parei uma palavra em espanhol. Parei com classes de espanhol, porque eu tive 5 meses de espanhol com uma professora de Chile. Eu estava muito animado para aprender esse idioma, porque eu estava, inclusive, eu estava assistindo uma película em espanhol, uma série. Então, eu me gostaria mais entender, compreender as palavras. Pero eu estava também estudando inglês, e eu então pensei, estás muito complicado aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, então eu vou escolher apenas um e vai ser... Elegiste solo uno. Só um. Solo inglês. Inglês, porque espanhol eu consigo entender as pessoas, eu consigo me comunicar um pouquinho também. Eu vou entender as palavras quando estou lendo, sí. Lendo, sim. But I think to return my Spanish classes. I have a slang word, an expression in Spanish that I really like. It is a huevo. Luciano is gonna know this one. A huevo, sí. Ontem eu estava assistindo uma série, Better Call Saul, e tem lá o pessoal, Better Call Saul. Ah, ok. É uma continuação de Breaking Bad. É muito boa. E agora tem new episodes on Netflix, so it's a good series to watch. E assim, o cara lá, o bad guy, falou uma expressão que eu falei assim, que da hora, né? Que é assim, ele falou assim, cabrone! Ei, cabrone! Cabrone! Eu falei, que expressão bacana. Mas são coisas legais, né? Coisas bacanas de pronunciar. Cada país tem qual acento, qual sotaque? Por que só o Brasil? Tá aí sei lá, minha indignação com o português do Brasil. Como é que fala sotaque em espanhol? Acento. Certo? Isso. Em italiano, accento. Em francês, accent. Isso. Em italiano, accent. Em russo, mesma coisa também. Aí chega no maldito do português e sotaque. De onde veio? Tem vezes que eu confundo, eu falo acento em português mesmo. Qual que é o seu acento preferido?
o português, não sei, mas tem uma explicação. Acho que o português do Brasil, ele é tipo uma gíria do latim. Nasceu tipo o latim com gírias. Aí nasceu o português do Brasil. Uhum. Mas agora eu fiquei com uma curiosidade aqui. Como seria sotaque português de Portugal? Verdade. Nunca parei. Né? Alguém aqui no chat, as pessoas que estão assistindo, sabe como fala sotaque em Portugal? Português de Portugal? Português de Portugal, que é muito Aham. bonito também. Sim. Estás dizendo muitas coisas, não sei como imitar. Eu sempre parece que eu tô tirando sarro deles. Mas enfim, but anyway. Which accent, qual acento crees que él es más bonito en español? ¿El acento de México, el España, cuál acento? And the accent from Spain. 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 What do you think? I think it is from Spain as well. Because they have this tongue between the teeth, like corazón. Corazón. I think it was really beautiful. But which one do you think is the easiest? I think from Spain, it is the most difficult. But from Mexico, it is the easiest to learn. I don't know. I don't know about you. I know that Luciana, she lives in Mexico. And Lu, I don't know if you had contact with, the Spanish from Spain. They say that they speak really fast in Spain. Like, really fast. Yes. Plus vite. Agora, do nada, comecei a falar francês. Mudei o idioma. Mas eles falam muito rápido. O espanhol da Espanha. Aí, ó. I prefer Colombia. Então, eu também pensei no sotaque da Colômbia. Comecei a assistir uma série da Colômbia, feito na Colômbia, né? Tava com o pessoal lá da Colômbia e tal, e achava que o espanhol de lá era mais fácil de entender em comparação com o do México e com certeza da Espanha, mesmo sabendo, mas eu ouvi falar que da Espanha era muito mais difícil, né? Então, É o mais bonito. Olha lá, o acento da Colômbia, tá vendo? A gente tem que mudar nosso... Eu vou começar só a falar acento, só. Tem um aluno que ele fala assim, eu não vou mais falar sotaque. Eu vou falar acento. De agora em diante é acento. O acento da Colômbia é mais bonito. Mas o que muda? Acho que eu nunca parei para pesquisar assim, o que tem de diferente da Colômbia. Por exemplo, da Espanha, o mesmo som do TH, do inglês, que é essa linha dos dentes, certo? Palavras que tem o C, o Z entre duas vogais. Mas da Colômbia, eu não sei. Não sei qual que é a diferença, por que seria mais bonito. One actress from Colombia, for example, Sofia Vergara. She's from Colombia or Venezuela? Sofia Vergara, the actress. Colômbia. Colômbia? Ah, eu chuto Colômbia. All right, let's check right now. Let's check this out. Yeah. Sofia Vergara. Eu chuto Colômbia. Let's see. Yes, she's from Colombia. She's from Colombia, right? You know that, right? Yeah, I watched the Modern Family. Yeah. I really love this series. This series. I really recommend you guys. I watched a lot of this, yeah. And her English is very good. But of course, she speaks English, I think, for many years, right? And her accent is so beautiful, really. Yeah. A lot of people say, no, but Sofia speaks with an accent. Of course, she's from Colombia. She's not going to seem like a native speaker. We have this problem of putting problems into, I don't know, some English from the people. I don't know. We got to stop with that. I was watching, or I was reading something about Arnold Schwarzenegger, and I don't know if is correct my pronunciation of his name, okay? Yeah, because I talked with some American from California, right? California, and he was a government, right? Government in California, and I talked with someone from California, and when I pronounced his name, Arnold Schwarzenegger, she started to laugh a lot. Why? It's not Arnold Schwarzenegger. I think Arnold Schwarzenegger is not correct in my pronunciation. Maybe. But I was reading about Arnold Schwarzenegger, and if I'm sure, when he started her career, right, to be an actor, he started
to study English with. I think you told me about that, right? About aren't you saying I think we should Use nome. No. No, about it because he works to improve his accent because he is from other country that I don't remember now, but he's not American. No, I think he's from Austria. No, not Austria. Austria, I think Maybe, Austria. I don't know. Arnold Schwarzenegger. And he had a strong accent, and because his actor is not good to have a strong accent because that he began work with his English to improve that, right? Yeah, he's from Austria. Austria? Yes. Just like Gal Gadot. She's from a country that speaks Hebrew, I guess. And right now she speaks a flawless English. Her English is pretty good. And sometimes she makes some, I don't know, her accent appears. There was an interview that she was speaking English, and I think it was Bob Sponge. She said Bob Sponge, but it's SpongeBob. Yes. SpongeBob. Yes, just like us. She says some crazy things, just like Sofia Vergara. When I watched the series Modern Family, one of the first episodes, the name of the guy, I think it is Phil, right? Phil, the name of the guy. And then she entered, I remember seeing she was entering the house, and then Phil, he was coming to, to say hi and everything. And then she says, "Hi, Phil. And then he was like touching her blouse. Yes, just like feel, but it's Phil. This tiny little difference in English make all the difference. Like beach and bitch, feel, fail, look. Yeah. This tiny difference, they can understand another thing, and I don't know. Maybe I think it is Sofia Vergara again. She was. The name of the guy, it is Luke, like look, and she was trying to say like look, and she says look, and look, hi, what do you want? And she was trying to say look. Have you ever had those problems with English? Like, of course. Someday, and it's happened 5 years ago. I was beginner. I was a very beginner, by the way. And I was working, and some director, I had many directors in that moment because it's a multinational company. Some director from Japan. We are saying, I don't know what is the word. Nós estávamos tipo num sorteio. E I give away. Ele que escolheu lá o número e era o meu número, ou seja, eu ganhei e eu fui, bom, eu pensei assim, I thought, all right, let me have my chance to talk with him, to have my first communication with him in English, right? Because I thought, all right, I have to practice my English with someone in person, and that's the moment. And I said, you gave me look today. The game's look today. And when I was at home, I thought, I don't know, because when this Japanese looked at me, looked with some different eyes, I thought, maybe I said something wrong, some mistake, I don't know. Because I was at home thinking, será que eu comuniquei a ele que eu estava de fato querendo dizer que ele me deu sorte ou que ele me deu uma olhada? Então, o cara cantando japonês. Yeah, that's why he looks at me different. That's hard. I think it's we like me. I am student, English student. I have to practice the words. I have to practice the pronunciation. I have to. I think little by little I have to
practicing and improving my pronunciation, because some word, if I pronounce some wrong, some word wrong, probably the person, other people will understand incorrectly, and it's not good because I will not be able to share my what I like to say, right? Or I'd like to share. So, but someone told me, "Hey, Marcelo, doesn't matter your accent. If you want to improve your accent, good. But if you don't think that you have a problem with your accent. Your accent is your own accent, and for me, it's beautiful. And that this case, she was American. She is American, and she told me, for me, it's amazing. You are speaking my native language, and you are Brazilian, and your accent's beautiful. I like that. Don't matter if you think, oh, it's not beautiful. All right. In that today, I think I have to practice the pronunciation, because what you said, if you will pronounce some different pronunciation, the word will not be good to understand. But today I told you about this before. I have to learn new words, right? I'm exhausted to use the same word to describe something, right? I have to choose another word in my vocabulary, right? I think it's more important. Yeah, and the difference between pronunciation and accent. For example, you need to have a good pronunciation, but you don't need to have a good accent. A good accent. What is a good accent? A good accent is to speak like a native speaker. No, it's Exactly. not. Yeah. Of course not. For example, if you say beautiful, they're gonna understand. But the pronunciation, they're gonna understand what you're trying to say. But the accent, oh, okay, he's from another country. Okay, so what? I'm speaking your language. Yeah. So we don't need to sing like a native speaker, but we need to be understood, right? It's not like I'm gonna say a lot of things wrong and okay, they make an effort, they're gonna try and understand me. No, you have to make an effort. You have to work on your pronunciation, but it's not perfect. Nobody's gonna be perfect, right? Yeah. My English is not perfect. It's far from being perfect. I don't look like a native speaker, and I do not look like I don't want to look like a native speaker because I'm Brazilian. That's where I'm from. If I was born in USA, I was gonna have an American accent, but I was born in Brazilian in Brazil, so I'm gonna have a Brazilian accent, right? This is my origins. If I'm speaking Spanish, I know that I'm not gonna look like a Spanish guy, right? So this is the whole purpose of this life, just speak, and whatever you want, whenever you want, and wherever you want, you can speak. Doesn't matter if you have a good accent or not. That's why whenever I'm studying a new language from scratch, I like to speak from the very beginning. If I'm going to speak Japanese right now, if I'm going to start learning Japanese, I have to start speaking the same day. I'm going to find a Japanese girl or a Japanese boy. We're going to start speaking, even though it is so damn different. I know how to say a few phrases in Japanese, but I don't know. I don't know. I think the people today think to learn English. I think most people to work, right? Yeah. Because I'd like to get a new job, a good opportunity in my life, so I will learn English because of that. Nowadays, I think different. If I don't use my English at work, for me, it's not no problem. I will continue my studies because I love English to have communication with the other people. Not necessary. You're right. We'll have a trip. No, it's not necessary because we have internet, so we can talk with the other people from other countries. That for me, it's amazing. That's why I love English. It's not necessary to get a new job. It's not necessary to have a new trip, but I think it's good. I think all people must think about that. Yes.
about this, about English. It's not just to get a new job or to have a new trip. Yes. But I think the most people think to get a new job, and I will say that's why I think it's not necessary to think every day, oh my goodness, I can't speak English because it's hard, it's difficult, because the pronunciation, I don't know the words. I have been seeing some conversations. I have been participating some conversations with the company where I am working, and I have been seeing people with good experience in English, but today have problems. They have problems to pronounce some words, but it's okay, right? Because finally we can have. The end of the day, we can have a good communication with the people, right? So you can have use the English to share something in your area, Yes. department, for example. I think it's more most important uh, to learn English and to think that, all right, I will be perfect in English. I think it's impossible perfect like a native speaker, okay? Because we talked about this before, right? When we are saying in Portuguese, in our native language, we made mistake. So Yes. perfect, like I don't have any problem. It's impossible, I think. Definitely, yes. Right? It all comes up with, to sum up, it is about the meaning of life. If you know where you're going, if you know what kind of life you're having, you're not going to say, no, English is only for my job, or English is only for me to get a new job, a new opportunity. No, English is going to be part of your life, right? Today, I don't study English. English is part of my life. So whenever I want to learn new vocabulary or, I don't know, to improve my listening skills, I'm not going to worry about this. I'm living English. That's the only difference. I don't study Spanish, for example. I don't study Italian, of course. When it comes up with sitting down and focus only on that thing that I'm studying on to acquire new vocabulary and all of that, I'm going to study and be active. But apart from that, I live those languages, because I have students from other countries, so I need to communicate. And if I don't know any word, I'm just going to ask them, hey, I don't know this word. Can you please explain it to me? But no, but you're the mentor. You have to know all the dictionary. No, I don't. Say one person that knows all of the dictionary in Portuguese. I don't have to know all the words in English, all the words in Spanish. No, but you're the teacher. You're the English teacher. You have to know all of the English words. No, I don't. To those people, I want you to take the dictionary and say, okay, let's take a random word in Portuguese. Which one is it? Do you know the meaning of this word? No, I don't, but you're Brazilian. You have to know the meaning of this word. So I'm not a dictionary that walks. No, I'm just a person. So if a student asks me, hey, John, how can I say da 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 in English? And then I say, no, I don't know this, but I'm going to search it for you. Okay, that's all right, right? I'm a human being. I need to have this. But in comparison, there are some professionals that are like, this word is, for example, if you ask me, what, John, how can I say mesa in English? And then I don't know mesa in English. Mesa, brunch. I don't know. I invent a word. This is a bad professional, and there are a lot of people who do this. So it's better to say, no, I don't know. I'm going to search it. If they ask me, John, how can I say partícula subatômica in Chinese? I don't know. I never use this word. So I'm going to search it for you. And then that's how I'm going to learn new vocabulary, by talking with people. That's why it is so important, the communication, to talk to new people. Oh, but I have, but I'm shy. I have shame. Da, da, da. No, you can talk with shy. You can talk while being shy. It doesn't matter. Oh, but I have fear. Okay, talk with fear. Fear is going to be your friend, right? I think Warren Buffett has this quote. He says, I have fear of, speaking in public. My legs shake every time that I speak in public. But I speak even though my legs are shaking. So he speaks anyway. That's how we need to do with English. Oh, but I'm shy when I speak in English. Okay, so speak English while you're being shy.
Right? Someday this is gonna disappear. What's your take on this, Marcelo? What's your opinion on this? Oh, I was remember now you are saying about this, your legs. I was remember about my legs shaking as well. When speaking in public or speaking When English? when I had Mhm. this experience speaking in public, yeah, I had this experience minimum 2 or 3 um, times a month, right? Mhm. And it's not easy, right? Mhm. And because that, I don't know, yesterday was Sunday. That's why I had mentioned about yesterday, Mhm. because yesterday I did many things. Mhm. Um, for example, the people think about vocabulary, right? Mhm. I had some conversations that I thought in the end of this conversation, uh, oh my goodness, I am frustrated. Why? Mhm. Because I couldn't understand anything. But it's interesting because some conversation I will understand more, and it depends on the vocabulary. You said about some words that we don't use in Portuguese, and I don't know some of I think the last 30 days I heard some Portuguese words that I never use in Mhm. my during my day, right? Mhm. I all right. I found this word in some dictionary. I thought, oh, maybe I have to practice more this Portuguese word to use because it's a beautiful word. I gotta study But Portuguese. yeah, because there are many different words I don't Mhm. know. So okay, that's in English, right? I Mhm. am I am I am worried about the words, the vocabulary, about this the same conversation. All right, it's good to learn new words, but if I don't use these words, and for someday I will talk with someone, and this guy will pronounce these words that I don't understand, I think, all right, it's not my fault, right? It's not my fault. Mhm. It's not means that my English is bad. It means that I have to learn more words. And maybe this guy, I don't have a look Mhm. because this guy is 1% in all population. I don't know, all Mhm. people that don't, right? It's not a common word to use. Mhm. I had some experience in 2 months working that work and that company, and I had some conference call in English, Mhm. and I'd like to say something. And you have students to face this Mhm. battle, because we don't have one battle, or maybe we have a battle or many battles or Mhm. challenges to face, because Mhm. we have to learn new words. We have to practice our pronunciation. We have to practice or listen. Different abilities, different skills that we have to work to improve. Mhm. And after that, we have to work what you said, right? Ori, I'm nervous. My legs, my hands shaking because I will talk in public. All right, in Portuguese it's hard. Let's imagine in English. Mhm. And I had this experience because, for example, I am working with you. I am talking with you. I'm comfortable, totally comfortable. But when I had this experience, I was nervous, and this guy was from UK, and I couldn't understand some common, simple words Mhm. uh, like simple words, right? For example, I couldn't understand what is the time is there right now. Mhm. How are you? But I couldn't understand some words that I know. Why? Because I was nervous. It's a Mhm. it's a it's blocked me, right? Mhm. So the student have to work different things, and because its ability to speak,
we have to work, we have to face this challenge as well. Exactly. It's not easy, João. It's not easy. No, it isn't. It isn't. Yeah. But it's exactly like you said. Even in Portuguese, sometimes I'm here and then, John, do you understand the question? No. And then you're so anxious that you can't understand Portuguese. There are some days when I wake up that I'm feeling so nervous that I can't speak English. Like I'm here trying and the words, they seem like they disappear out of nowhere. Right? No, but you don't speak English. Maybe that day I'm so bad, I'm so down that I'm not going to understand a word in English. My mind is going to tell me, oh, John, today you're going to relax. You're feeling tired. You're sick and tired of life. You're not going to understand a word in Portuguese. In English, too. Even in Spanish, you're not going to understand a word. There are some days that I'm going to be like this. I'm not going to understand a word. Yeah, but I'm a human being as well. Yes, with everybody. It's happy. Everybody, everybody. That's why we have to do something to face this, right? Yes. For example, have class with João. Yeah, for example, you can... Marketing. Você pode ter diversos gatilhos, né? Yes. Gatilho, vamos... Tá, pode falar, né? Vou colocar os gatilhos aqui. Eu ia dizer o seguinte, por exemplo, numa apresentação, a gente está conversando, eu e um colega, a respeito, assim, qual é o gatilho para começar uma apresentação e minimizar o nervosismo, entendeu? Então, ele tem um. Então, você pode ter, tem vários, né? De repente, por exemplo, eu estou muito nervoso para falar com o João hoje na live, mas qual que é o meu gatilho? O meu gatilho é que depois eu vou ter um churrasco. Então, já é uma coisa boa, entendeu? Eu vou ter um churrasco. Então, esse pode ser um gatilho para minimizar o meu nervosismo, né? Sim. Resolva seus problemas, tenha mentorias com o João. Entendeu? Então, quando, por exemplo, isso daí trabalha muito com hormônios de recompensa. Então, acho que não sei onde que eu vi essa dica, mas você está lendo um livro, para você conseguir ler um livro, pessoas que têm dificuldade em ler livros. Você está lá lendo, aí você estabelece, eu vou ler 20 páginas hoje. O que você gosta de fazer? Eu gosto de comer chocolate. Então, você coloca uma barra de chocolate no final da página onde você acaba de ler. Então, é uma forma de fazer isso. Não, o que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir filme no final da noite, fazer uma pipoca, relaxar. Tá bom, estabelece. Eu vou estudar 1 hora de inglês, se eu conseguir, eu vou dar essa recompensa para mim. Vai ser a melhor sensação do mundo. Você vai estar trabalhando com os seus hormônios de recompensa. Exatamente. Isso é um gatilho, né? É um gatilho para você avançar, né? Interessante isso. Você tem alguma recompensa que você se coloca? Eu tenho alguns gatilhos, né? Um deles é... Acho que a humildade é um deles. Entendi. Porque, assim, na verdade... E a Nossa, humildade... agora que eu vi que escrevi sublimar, é subliminar. Subliminar. Na verdade, assim, a humildade que eu quero dizer não é aquela que você passa para as pessoas. É uma humildade para você mesmo. Então, assim, você... É natural numa conversa, natural numa reunião, numa apresentação, você querer fazer o melhor. E fazer o melhor não é errado. A questão é você se cobrar, às vezes, além daquilo que você pode, né? Então, assim, se você pode se preparar muito para aquela reunião, se você pode se preparar muito para aquela apresentação, você vai fazer. Mas se não é um assunto que você domina ainda muito, e você tem um prazo para isso, você vai fazer o que você pode, você vai se esforçar naquilo que você pode. Mesma coisa no inglês. Você vai se esforçar para ter aquela reunião, mas você tem um tempo, né, no inglês. Então, assim, é totalmente compreensivo. Você tem que se compreender, né? Você tem que pensar que você não pode se cobrar tanto nesse sentido. Isso, para mim, é um gatilho. Porque você já tira das suas costas um caminhão, no sentido que você vai entrar para aquela conversa e você vai ter que ser perfeito. Você não precisa ser perfeito, né? É um doce. Caramba, um belo conselho. Então, o que a gente pode tirar disso? Ser perfeito não significa que você não vai dar seu melhor. Você vai dar seu melhor, mas você não precisa ser perfeito. Basicamente isso. Precisa ser.
Isso. Até porque a perfeição você vai encontrar com o tempo. Com o tempo de estudo, com o tempo de trabalho, com o tempo da prática, né? Tem uma passagem bíblica que diz assim que brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Então, o que a Bíblia diz é você brilha. O dia perfeito não é no dia seguinte, é brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Então é que a gente quer ser tipo perfeito no dia seguinte, né? E existe aí uma jornada, né? Uhum. Acho que o que a gente pode falar é que não existe um destino final. Existe a jornada até o final da sua vida. O destino final não vai ter. Você não vai chegar um dia onde você vai parar, nossa, finalmente aprendi inglês. Não. Você vai estar aprendendo durante toda a sua vida. Igual o português. Então, tirando esse peso na consciência que vai ter um dia onde, nossa, hoje eu estou fluente. Não vai ter esse dia, gente. Não vai. Então, se você tirar isso, se você souber que não vai ter um dia que você vai acordar, você vai estar fluente, que simplesmente vai acontecendo conforme o tempo for passando, aí você não coloca aquela pressão, nossa, será que eu vou aprender em 3 meses? Não, gente, o aprendizado é todo dia, que o Marcelo falou aí, ó, cada dia você vai aumentando, entendeu? Se você for comprar, eu comecei há um mês atrás, será que eu tive evolução? Nossa, eu não tô vendo quase nada, tá? Vamos pegar você falando agora desde o início. Aí você pega esses 2 vídeos. Vamos supor que você tenha gravado esses vídeos. Um no início, você vai saber falar Hi, my name is João, não sei, algumas coisinhas aí. E daqui a um mês, você vai saber falar Hi, my name is João, I'm from Brazil, I'm 21 years old, I like to speak English, E você vai falando, depois você se comparar, nossa, quanta coisa. Aí você vai ver que você conseguiu aprender. Mesma coisa na academia. Você vai um dia, no outro dia você vai ver o resultado? Não, é bem minúsculo, sabe? Minúsculo. Só que se você for somando todos esses resultados que você for tendo dia após dia, como eu falei, day by day, dia by day, você vai somando tudo isso daí, daqui um mês, daqui 2 meses, você comparar uma foto sua desde quando você iniciou até agora, você vai ver uma grande diferença. Então, você não tem que se comparar com um dia anterior, você tem que se comparar com um tempo, um período maior, uma semana, um mês atrás. A gente não tem a mesma mentalidade de um ano atrás. A gente muda o tempo todo. A gente muda. Isso. A gente fica se cobrando, nossa, mas eu fiz uma decisão há um tempo atrás que, nossa, tá, mas você fez o que você achou que era o certo? Sim. Então pronto, sua cabeça hoje é diferente. Você não faria isso, mas na época você faria. Pode ser que uma decisão que você está tomando agora, daqui a um tempo você vai achar que ela foi babaca. Mas não significa que você nunca mais vai tomar decisão. Então significa que eu nunca mais vou tomar decisão porque sempre eu vou estar mudando, minha maturidade vai mudar. Não, tem que tomar decisão. Entendeu? Seja ela boa ou ruim, a gente vai tomar as duas. Mesma coisa em inglês. O que você pensa sobre isso? Eu acho que você deu um exemplo da academia, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa ter a paciência, né? Porque a gente sabe que isso não é da noite para o dia, mas a gente precisa ter a gente precisa saber o seguinte: a gente precisa investir tempo, né? A gente precisa investir, a gente precisa fazer direito. A gente não pode simplesmente dizer assim, mas também deixa acontecer naturalmente e não compareço na academia. Eu tô, por exemplo, na academia há 2 meses, né? Uhum. E assim, eu fiz, por exemplo, algumas semanas muito afinco que eu vi uma diferença muito boa, né? Uhum. Ou seja, o resultado ele vem, né? O resultado ele vem. Mesma coisa com o inglês. A pessoa ela não tem que ter essa ansiedade de aprender no dia seguinte qualquer idioma, porque provavelmente ela vai ficar frustrada nos primeiros dias, até porque os primeiros dias são mais difíceis, né? Quem já fez academia começou os primeiros dias e mal conseguiu levantar os braços depois, né? Dói muito, né? Sim. Então, isso é porque a gente não estava fazendo. A partir do momento que a gente começa a fazer, a gente começa a assimilar melhor. Mesma coisa no inglês. Então, o inglês você não consegue falar absolutamente nada. É muito difícil, você tem até vergonha. E eu estou falando de mim. E depois disso, depois de 2, 3 meses, você consegue conversar com alguém, um nativo, por exemplo, em inglês. Isso começa a te animar. E aí você começa a ver que isso é possível, né? Por ejemplo, eu puedo hablar un poquito de español con las personas. Me gustaría aprender más las palabras para mejorar mi vocabulario, para hablar con las personas que
para trabalho, por exemplo, ¿sí? Para trabalhar com outras pessoas de outros países. Então, eu tenho a necessidade e também essas palavras em meu vocabulário, porque eu comecei a estudar. Não tenho outras, e além de estudar, praticar, usar com outras pessoas. E não tenho outras porque parei esse treinamento. Eu li um dia que o idioma ele deve ser praticado e treinado muito, até que as palavras saiam da sua boca de forma natural. Sim. Né? Eu achei isso muito legal, cara, porque qualquer coisa manual, e a nossa língua, né, de, assim, não manual, talvez a palavra, mas é movida, né, é física. Voluntário. Então, assim, a gente pronuncia com muitos movimentos da língua, da boca, Sim. em português. E também o inglês. O inglês, o espanhol, e assim, de formas diferentes, né? O espanhol, daí a gente coloca a língua, e o inglês também. Então, é movimento. E a gente precisa praticar isso para ela não enrolar e tudo mais. Isso tudo que se repete muitas vezes, o nosso cérebro ele assimila. Então, se a gente faz isso muitas vezes, a gente tem uma certa facilidade. Aí eu trago de novo aqui um outro exemplo, um exemplo vivido por mim quando tinha 18 anos, que eu ficava com medo de trocar marcha. E pensava, mas como é possível você dirigir o volante, trocar a marcha, só que antes de trocar a marcha, você precisa pôr o pé na embreagem ao mesmo tempo. E depois que você faz isso, você tem que trocar para a segunda e repetir o processo em terceira e quarta, quando o motor pede uma nova marcha, senão vai fundir o motor. E como que você faz isso? Eu acho que é muito difícil para mim. E hoje a gente faz até de olhos fechados, né? Não pode fechar o olho na hora de guiar. Mas o que eu quero dizer é que o que parece ser terrível lá no início passa a ser algo bem simples depois que você passa por um processo. Então, o processo é esse. Eu acho que é a nossa vida inteira é assim, né? Sim, Acho que é para um ciclo tudo. que se repete. Exatamente, daí vai para todos os processos, exatamente igual o violão. Você começa, você vai fazer os acordes, sua mão fica cheia de calo. Exato. Cheia de calo. Começa a doer, no outro dia você vai tentar, começa a doer mais aí, nossa, eu vou desistir e tal. Aí você começa a fazer, os acordes não saem, começa a ser um som estranho, porque você não tá apertando direito, você não tá colocando o dedo na posição certa. Aí você começa a achar que a pestana é algo impossível. Isso, que aí você começa a fazer força, você coloca duas mãos assim para fazer força, não vai. Nossa, é Isso é a coisa impossível. mais impossível do mundo. Só que você vai fazendo, vai calejando os dedos, vai calejando, daqui a pouco fica uma coisa tão natural. Você fala, faz o dó, a mão já vai direto para lá, já faz direto o dedo, faz o ré, tá, faz o sol, tá, já vai direto. Você não precisa mais pensar, porque o seu cérebro já assimilou que aquilo foi uma coisa que você dedicou energia, que é uma coisa que não vai te fazer mal, que você tá fazendo todos os dias. Então ele vai fazer uma coisa natural, exatamente igual respirar. Né? Você não precisa pensar, não, agora eu vou respirar. Nossa, como é que respira? Né? Tá bom, que está localizado em uma área diferente do cérebro onde, né, você precisa fazer essas coisas. Né? Eu não lembro quem que foi o professor, ele é um professor do Brasil, acho que ele estava falando de maneiras diferentes que o nosso cérebro aprende. Tem uma parte do cérebro que é como se você estivesse escrevendo na areia. Escrever na areia, você escreve lá, mas logo depois pode passar a água do mar e apagar tudo. Essa é a parte do cérebro onde funciona tipo uma memória RAM, sabe? Que é a memória de tudo que acontece no seu dia, tanto na audição, quanto no olfato, quanto na visão. Você está armazenando detalhes o dia todo. A gente pensa em, nossa, formular pensamento, a gente só pensa em coisas. Não, não é só visão, é tudo. Você está cheirando, você está tocando coisas o tempo todo. Então, seu cérebro vai armazenando tudo isso. Só que imagina se ele decorar tudo. Né? Você tá assim andando, aí você começa a memorizar todos os carros que você viu no dia, todas as pessoas, todos os barulhos que você ouviu. Então ele não vai decorar tudo aquilo, ele vai fazer uma seleção. Por isso que essa memória aqui ele vai, né, vai apagando. E só vai memorizar aquilo que teve uma forte emoção. Que nem eu costumo dar esse exemplo. O que você vai lembrar mais? Da piada que seu professor contou ou daquela aula que você ficou assim, quase morrendo? Da piada, porque mexeu com o seu emocional. Então a gente não memoriza tudo. E essas coisas que você vai memorizando vai passar para outro local, que é o córtex. Aí lá você já consegue memorizar algumas coisas. E tem uma outra parte do cérebro que é como se você estivesse escrevendo em pedra. Isso daqui você não esquece mais. Esquece que nem mais. andar. Você não tá assim andando. Nossa, esqueci como anda.
Você para do nada. Andar de bicicleta, por exemplo. Você não esquece como você está assim andando, pô, esqueci. Não, é uma coisa natural. Mesma coisa em inglês. No início vai ser difícil, vai até doer, você vai ficar cansado, vai ficar canseira mental, só que você vai falando, você vai calejando e vai ficar uma coisa natural para você. Você não precisa mais pensar em falar inglês. Cara, e eu pensei uma coisa esses dias. Minha filha tem 3 anos e meio. E aí esses dias ela falou assim, ela estava mastigando uns chicletes, e ela falou assim, olha, estica. Aí eu pensei assim, 3 anos e meio e já sabe falar estica e eu não sei inglês. As coisas surgem naturalmente, né? Sim. Ou seja, uma criança americana, ela já saberia falar estica já com 3 anos e meio, né? Mastigando chicletes, né? Sim. Ou seja, de uma forma natural, uma coisa que ela está fazendo, você vai aprendendo, né? E assim você vai adquirindo vocabulário, né? Na naturalidade. Né? Engraçado. And how do you study English today, Marcelo? Let's go back to English. So when you speak English, how do you study English today? Do you have a plan? Do you have a schedule? Do you talk to people? I don't know. Or not? Today my first experience to speak English was with you in this podcast about my study, about my routine, about my plan. Actually, I have been thinking about this for 30 days, maybe. For 30 days, I have been thinking about my plan to study English because I had good years practice my English and my level it's here, right? That's my level English. But I can't notice improvement during the last year like I'd like to have, okay? So that's why I have been thinking about this because if I have conversations, good to learn, it's good to practice, but I'd like to practice and to learn English more like immersion, immersion, right? And because that I have been thinking a plan to do that, right? I have been thinking some plan to do that. So if you ask me about what is the plan, I don't know, but I have been thinking about this. Okay. But your English got better, like really, really much. If you take your first video speaking English, it's gonna be, I don't know, it's gonna have a huge difference. Really, really good English, Marcel. I'm happy now. I'm happy. You made it. But really, your grammar is amazing. Your speaking, your pronunciation, really amazing. Thank you. Thank you, my friend. Now I'd like to have a good tip to improve vocabulary, to learn 100 words per a week. 100 words, yeah. I thought you were going to say 100 words per day. Per day. Yes. Well, I'm going to tell one thing that I used to do back then when I was studying for the TOEFL test. That is an exam for the, I think it is proficiency test. And I was studying, I used to have those questions that every day I took my cell phone and then I pressed the record button and then I record my voice. I took one question, like if you were the president of Brazil for one day, what would be the first thing that you would do and why? And then I would have 45 seconds for me to speak. And so if I were the president, but I don't know how to say paz. I don't know in English. So I'm just gonna write it and go back. Travei de novo. O que eu vou fazer? Aí eu ia lá, escrevia o texto em português, pegava ele, colocava no Google Tradutor, pegava a versão em inglês, ficava lendo várias vezes, e claro que vai aparecer diversas estruturas avançadas, outras palavras que eu não conhecia, ficava lendo, depois eu pegava o celular e gravava de novo. Lógico que eu não vou memorizar 100%, mas as palavras novas viam. E foi assim que eu vou ganhando vocabulário. Em menos de um mês eu saí de um nível iniciante, intermediário para avançado. Que eu consegui uma nota muito boa nessa prova. E se você fizer isso todo dia, for pegando áudios, que nem esse daqui é a dica do teste, eu estava estudando para a prova mesmo.
que tem uma parte lá onde você pegava a pergunta, você definia um tempo, 45 segundos, você tinha 40 segundos para falar. Sem pausar, então é por 45 segundos. Você não podia parar no meio do caminho, era só aquilo lá. Então foi isso que eu fui ganhando essa dinâmica na fala, sabe? Essa rapidez e os vocabulários já vinham logo na mente. Porque eu lembro de quando eu gravava centenas de vezes a mesma coisa. Eu mostro para meus alunos, eu tenho aqui áudios, mostro para eles o primeiro áudio e daqui uns 20 áudios a mesma coisa. Então, a diferença do primeiro e do último é muito gritante. Porque você vai ver usando palavras diferentes e eu no último é muito mais rápido. Entendeu? Não tô falando que para falar bem tem que falar rápido. Não, depende da situação. Você não vai falar português assim toda. Eu tive uma experiência assim, utilizando o áudio de um nativo, ouvia e pronunciava e tentava pronunciar na mesma velocidade. Não consegui. Sim. Não consegui nos primeiros momentos, não. Depois de 100 vezes, eu consegui. Ou seja, pensei de novo. Pensei o seguinte, não é impossível. No início, a gente acha que é impossível. Sim. Mas depois, a gente vê, não, é possível. É que falta prática, precisa praticar. Então, assim, eu não consegui nas primeiras 5 vezes, eu falei, não é possível. É possível, mas conforme você vai ouvindo, você vai entendendo, e você vai pronunciando, e vai errando nas primeiras, depois de 100 vezes eu consegui. E aí ficou fácil, né? Então, a questão de prática é a chave, né? Eu li um post esses dias de uma pessoa que foi perguntado para ela no Instagram, perguntou assim, como está a sua escrita? E aí ele respondeu o seguinte, olha, eu cometi uma falha, eu fiz muito pouca escrita e agora eu estou correndo atrás. E eu tenho pensado nisso também, porque eu acho que a maioria das pessoas não trabalha muito a escrita. E eu tenho pensado em trabalhar a escrita para quê? Se eu escrever mais, eu vou me obrigar a aprender novas palavras, ver, pensar na palavra, lembrar e escrever de forma correta, porque daí eu vou estar corrigindo, e isso vai me ajudar a talvez assimilar melhor para depois poder falar elas. Então esse é um ponto. O segundo ponto que eu pensei eu também lendo um post que assim, a pessoa falou assim, eu aprendi mais falar o speaking do que o listening, com minha esposa aprendeu mais o listening. E aí nós fomos dos Estados Unidos, eu conseguia falar melhor que ela conseguia ouvir melhor do que eu. Só que eu tive uma experiência, e assim, outras pessoas, eu já ouvi pessoas falando assim que o listening é a principal, porque se você entende, depois você vai falar, é muito mais fácil. E eu tive uma experiência de vida no trabalho, que o entender é muito melhor e muito mais importante, porque se você não entende, acabou a reunião. Se você entende, tipo, tem um listening muito apurado, e o seu speaking não é tão apurado assim, mas você consegue ainda passar aquilo que você quer. Agora, ouvir aquilo que você precisa, seu listening precisa estar bem apurado. Nisso, eu voto que o listening é really important. So listening wins. Let me put it here. Listening. Work on your listening. But I agree with you. Totally. Totally agree. If you don't know what the person is asking you, you're not going to answer. Right? Listening. Tienes que escuchar mucho contenido para entender. Claro. But that's it, guys. So, listening, really important. Yeah. E escrita, que nem eu tinha dito para você. Eu escrevia, colocava lá no Google, aprendia as palavras novas, só que eu estava escrevendo também. Entendeu? Então, eu acho que tudo é combinado. A fala, a escuta, a escrita, a leitura. Né? Tudo, tem que trabalhar tudo. Mas Então, tem algumas, tipo Chinese. Chinese, for example. I don't want to learn all the symbols of Chinese. Just the simple ones. I want to speak. I want to listen to the people and understand them. If I am understanding the people and if I'm able to speak, maybe just the basics, okay, that's fine. I don't need to know all of the things. I think there are more than 2,000. And they don't know each one of them, So why mortal? I need to know every single one of them. Don't need. Have you ever thought about learning Chinese, Marcelo?
I think you should learn it. I think it's not my plan, for sure. Your plans. English, Spanish. English, Uh-huh. and Spanish. Yeah, and Spanish. And? I think it's enough. And maybe math or chair. Math? Or, Metafetamina. no. I don't know. Math? Matemática. Ah, você quer de matemática, do nada. A língua da matemática. Chair, okay? German? No, chair. Chair? Cadeira? Chair or chair? I don't know. Xadrez. Ah, chess. Chess. Isso. Chess. Yeah. I know how to play chess. I won a championship when I was a kid. Oh, really? Oh, Yeah, I appeared on Congrats. TV. Yes, and I'm great. not even kidding. Yes. that's why you are very smart. No, I'm not smart. I just like the game really much. Really. But today I don't play it anymore. That's why I said English, Spanish, and chess, right? And math. Don't And forget math. about chess. Yeah. Yes. It's But good only to 2 languages, learn Marcelo. English and numbers. Spanish. You don't want to learn anymore. No. French. I am a trilingual, right? Portuguese, English, and Spanish. Trilingual. Yes, you are. But only maybe just one more. I don't know, Turkish, Arabic. Yeah, it's good. But first, I have to be good English, right? Mhm. To think in another language, because for example, if I speak English, I will be comfortable in my. I think I'll be comfortable to think in another language. That's why I don't think in another language now, but for sure I will do that if I will be in this stage, right? Okay, now I'm good in English with 4,000 words in my vocabulary. Now I'm ready to do that. You know that advanced English, you need to know 8,000 words. I have a book with it's Give or take. necessary 4,000 words to be os trinks. Conversational, yeah. Conversational. 4,000, yeah. How do we count them? Like, how do you know that you have, 4,000 words? I don't know. Someday I ask a friend, do you think how many words do you have in your vocabulary in English? I don't know, maybe 200 words. I think I have more. No, of course not. 200. Of course more. Yeah. Yeah, but 1,000? I don't know. Now I'm thinking, because, I speak English, Spanish. How many words do I know? Oh my God, it's a lot of words. Marcelo, look at those. Because English, Spanish, French, Italian, I think they are the strongest language that I have. I don't know, maybe 1,000, 2,000 words each one. More than 10,000. It's a lot. Yeah, it's a lot. It's a lot to put these words in that part of the brain that we don't forget, right? How about Richard Simcott? He speaks 50 languages. 50. Wow, it's amazing. Look how many words he knows. Impressive. Yeah. It's a lot. Incredible. It's maybe someday, Marcel. We're gonna get there. Maybe someday. Yeah, maybe someday. First, I will improve I increase the number of my vocabulary, right? Yes. And I think that's it for today. 1 hour and a half. That's a great amount. English, right? Wow. Yes. En español. And I'm not sweating. That's amazing. Yes. También él es español. Sí. Hablamos también español. Entonces, para las personas que hablan español e inglés. Muy bien. I Muy bien. Speak muy bien. Muy bien. Muito bom, Marcelo. E é isso. Espero que as pessoas que chegaram até o final tenham gostado, as pessoas que vão assistir essa gravação depois. Muito provavelmente, eu quase soltei um sotaque de Portugal. Muito provavelmente soltarei esta live no Spotify também.
Então, quem tiver uma conta lá, já começa a me seguir. Mesmo nome, João Pedro Valentini. Já siga aí o canal, se inscreva aí no canal, siga o canal do Marcelo também, por favor. Você vai conseguir melhorar muito seu inglês lá. De verdade, gosto muito do trabalho dele. O nome do canal dele tá aí do lado do nome dele, ó, Time to Speak. Time to Speak. Ou aqui na descrição do vídeo também coloquei o link que você vai cair direto lá. Se inscreva lá, siga a gente no Instagram para mais dicas. E toda segunda e quinta tem live aqui no canal. E o Marcelo, não sei como que tá a programação dele, mas vai ter live também. Vai ter live também. Agora, por certeza. enquanto, sem calendário para lives, mas vai ter live também. Mas assim, quem tá aqui já pula lá, só colocar Time to Speak no YouTube. Eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo: Marcelo, eu gosto muito de assistir os seus vídeos porque eu consigo te entender. Então, eu sempre uso palavras mais fáceis, não tão rebuscadas assim, mas... Perfeito. Little by little we will learn more. Piano, in italiano. Piano in italiano. Sì. Parliamo italiano adesso, perché italiano è molto bello, no? Sì. Marcelo, parla italiano o no? No. Nem Non posso parla dizer italiano? Un po' di italiano. Grazie è italiano? Grazie è italiano, sì, certo. È italiano. Grazie, certo. Io parlo italiano perché ho origini italiane, penso che sia una delle lingue più belle e romantiche al mondo, sai? L'italiano è molto bello. È facile allo stesso tempo. Facile. Non è difficile imparare l'italiano, no. Non è difficile. Facile non è difficile. Non è difficile, no, certo. Non è difficile. Wow. Very good. Então, congratulations. Obrigado, Hugo, por acompanhar também. Obrigado a todo mundo que está aí. E para quem vai assistir a gravação depois, de verdade, vamos fazer esse podcast crescer muito, muito mesmo. Tá? Então, me manda o link depois, João, do podcast. Eu confesso para você que o áudio eu ainda não sei muito. Então, como participar, né? Você disse o Spotify, né? Sim, muito provavelmente. Sim, colocarei lá no Spotify. Eu quero assistir. Beleza. Comprarei aqui o microfone ouvir, também. Né? Na verdade. Sim. Vai ficar bem legal aqui o estúdio. Estou planejando fazer umas coisas bem top. Quinta-feira também vai ter outro. E Marcelo, com certeza você vai aparecer mais vezes aqui. A gente vai chamar mais pessoas. Vai ter um podcast que a gente vai chamar um monte de pessoas. A gente vai falar um monte de idioma diferente ao mesmo tempo. Que nem aqui eu conheço um canal de cada um é de um país diferente. Por exemplo, tem um do Portugal, tem um da França, um da Itália, um da Espanha, todos eles falam os seus idiomas. Entendeu? Não é um idioma só, eu 4 ao mesmo tempo. Tenta fazer umas doideiras assim de vez em quando. Vou estar aqui eu acho que a próxima é essa semana, né? Quinta-feira, talvez? Quinta-feira, 8h50. Maravilha. Estarei aqui assistindo. Muito obrigado, Marcelo. E muito obrigado pela participação. Top demais. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom praticar inglês com você. E espanhol também. E também português. Digo mesmo. Em português também. Obrigadão, galera. Gracias. Valeu. Thanks and see you guys later. Bye, bye. Bye, bye. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't
don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts. Never waste time, you got one shot, you got one life. Better pop off, what do you like? Make a dream job, no 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.